So in module 2 we were discussing about something called force voltage analogy, and some other analogies also there, like a force current analogy and a torque current analogy, and torque voltage analogy, right? About since module 2 had Fourier transform, Fourier series, spectrum analysis and Laplace transform, I thought actually e force voltage analogy e കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ last over line, that means force, I mean e analogous part. I thought the university is expecting us to study only the theory behind it actually. That's why I rushed up actually. So I thought like that because already ആ മോഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ബൾക്കിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. മോഡ്യൂൾ 2 വല്ലാത്ത ഒരു ബൾക്കിയാണ്, ഓക്കെ അല്ലേ? പക്ഷേ എന്നാലും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എടുത്ത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി, അങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി, ഈ അനലോഗസ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മോഡ്യൂൾ 2 ഈസ് ഒരു 3 മോഡ്യൂൾ ഒരുമിച്ചാണ് മോഡ്യൂൾ 2 ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 3 മോഡ്യൂൾസാണ് അവിടെ ക്ലബായി ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഈ അനലോഗിൻ്റെ തിയറി ഞാൻ ആൾറെഡി ബ്രീഫ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഈ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി, ഈ അനലോഗസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നും ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് സാറ്റർഡേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഷൂട്ടഡ് ദിസ് വൺ. സോ സാറ്റർഡേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ടുഡേ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ബേസിക്സ്, സം തിയറി പാർട്ട് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് എനിക്കത് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ട് I am very sure that they will be asking some questions in this also. So we cannot take a risk actually. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ മോഡ്യൂൾ 2 will be completed. One will be delivered today, another will be delivered on Saturday, right? So let us discuss this one. So as you might have known already, because we have discussed in our previous class, as you might have known already, there are two types of system. One is a translational system, another one is a rotational system, right? So in translation mechanical system ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് കാണിച്ചു, ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഹാവിങ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെന്റ്, then then important elements of that translation system മൊത്തം 3 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മാസ്, മറ്റത് ഡാമ്പിംഗ് എലിമെന്റ്, ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡാഷ് പോട്ട്, മറ്റത് സ്പ്രിംഗ്, റൈറ്റ്? If you remember carefully, if you remember those concepts, we were discussing like this actually. One particular mass element, if it is attached to a reference like this, and if you are giving a force, external force like this, very sure that this particular mass will, it will be undergoing some displacement, that is there, but the mass of this particular body will try to oppose this particular force, right? So based on the Newton's second law, we can write the force balance equation. ഇതൊക്കെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, you can refer that one. So here what I am trying to say is, it will be always advantageous if you can convert this kind of mechanical equation into electrical equation by using some analogous technology. Analogy means what? Conceptual similar ആവുമ്പോൾ, അപ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പണൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. I will repeat that one more time. If the concepts are similar, then I can use electrical component to represent or indicate the mechanical component, so that the mechanical circuit will be mechanical system can be replaced by the electrical circuit. Okay, so why we are doing this? We are doing this because
Electrical circuits are simple to do an analysis. What kind of analysis? You can always use Laplace transform to find the transfer function of any electrical system. If I can find the transfer function, I can find the location of poles, zeros, ROC, etc. so that it can give me a complete understanding about the mechanical system. Right? Appo ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പോൾസും സീറോസും ആറോസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using the analogous technology to replace the mechanical system by an electrical circuit. So according to this particular theory, a force element in the mechanical system can be analogously indicated as voltage in the electrical system. Mass can be indicated as inductor. Frictional coefficient B can be indicated as resistance. Spring constant can be replaced as capacitance, reciprocal of the capacitance. Displacement as charge, velocity as current. So this terminology is called force voltage terminology for translational systems. So let me explain you how a mechanical system can be really converted into electrical system now. Let us proceed to the next slide. So keep it in mind, we are discussing about translational system, right? So we have mechanical system here, we have electrical system here, right? About mechanical system, if you see, the input will be of force in nature. Here the input will be of voltage in nature, and output will be in terms of velocity. Mechanical output will be in terms of current. Keep it in mind, we are discussing force voltage analogy. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജും like we are clubbing it together. We are finding a similarity between force and voltage here. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ already മൂന്ന് basic element ഉണ്ട്. ഒന്ന് so this particular thing means it's a fixed point, right? About force mass il act ആവുന്നുണ്ട്, translational displacement നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്റർണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈക്വേഷൻ്റെ how I can write this equation, that is the force acting on this particular body, by using second law I can write like it's this one, right? Something but acceleration, right? പക്ഷേ acceleration ഒരു വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം, that is the rate of change of the velocity. Basic conceptകളാണ്. Okay, so in electrical analogy ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഫോഴ്സ് can be represented as voltage, because force voltage analogy ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മാസ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലേ, ആ മാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ഏത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ഈ മാസ് എലിമെന്റ് can be replaced by an inductor, right? So this is current. So E mechanical equation, simply I can replace it as E is equal to L into di by dt. I hope you understand. So this is the first basic element. Let us go to the second basic element. So the second basic element is this one, that is a damper. We call it as a dashport, right? About dashport and nature, dashport and nature and resistivity and resistance. Oh, whenever we are applying a force, it is having some translational movement. However, the damper will try to oppose the external force with the external force by a factor called B into dx by dt, right? So either is nothing but rate of change of this displacement is nothing but it's nothing but velocity. This equation I can write it as B into velocity, but our basic equation. This is electrical analogy. I have a table കാണിച്ചായിരുന്നു, ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്ക്. ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗിയിൽ input force will be replaced by a electrical voltage source, and a damper will be replaced by a
resistor. Please check out the table. First ഞാൻ ഒരു table കാണിച്ചായിരുന്നു. So E is equal to IR. That is the meaning is F is equal to BV എന്ന് പറയുന്ന mechanical component replaced by E is equal to IR. Right? So next basic element is our spring. Let us move on to the next slide. So this is your spring element in mechanical. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിംഗ് എലിമെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഈക്വേഷൻ പറയുന്നത് K into X ആണ്. ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് K into integration of V into dt. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചതിൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റർ. ഫോഴ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ആക്ച്വലി. സോ ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മെഷ് ഈക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 1/c into integral of I into dt. So it's very clear that K into V into dt, the analogous counterpart in പറയുന്നത് E is equal to 1/c integral of I into dt in electrical circuit. So these are all the analogous things behind, right? So basic things behind, right? Analogous basic things behind. Now I am going to give you the rules or procedure so that we can, for example, mechanical drawing തരും. Example, mechanical drawing ഒരെണ്ണം തരും. ആ mechanical drawing they may ask you to draw electrical analogous system by using force voltage analogous methodology. Okay, mechanical drawing ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് they may ask you to draw an equivalent electrical circuit by using force voltage analogy അല്ലെങ്കിൽ force current analogy, right? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ what are the rules behind it? അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം. So these are all the rules ഞാൻ already എഴുതി to save some time. Look, elements in mechanical system experience same velocity. That means രണ്ട് mechanical component നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ whatever the velocity it is experiencing, if the same velocity this system, ഇത് ഒന്നാമത്തെ mechanical system, രണ്ടാമത്തെ mechanical system, if the second system also experiences the same velocity, then we consider these two mechanical systems are connected in series fashion, right? Series fashion. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു mechanical system നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നാൽ then the electrical analogous will also have series connection. Okay, അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ഇത് റൂൾസ് ആണ്, നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാസിന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഒവ്വൊരു മാസ് ഒരു നോഡാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൂപ്പിൽ. സോ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ അത് തെറ്റുപറ്റി, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒവ്വൊരു മാസും ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എലിമെന്റ് വിൽ കറസ്പോണ്ട് ടു ഒരു ലൂപ്പ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പുകൾ വരണല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൾട്ടേജ്, ഇങ്ങനെ ലൂപ്പുകൾ വരണല്ലോ. ലൈക്ക് ഇത് ഒരു മെഷ്, പിന്നെ വേറെ സെക്കൻഡ് മെഷ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ്, ഇതൊരു ക്ലോസ് ലൂപ്പാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എലിമെന്റിൽ വരുന്ന നോഡ്, ഈച്ച് നോഡ് that is nothing but a mass in mechanical system will correspond to a electrical loop, right? So the number of loops is equal to number of mass elements in the mechanical system. Third point. Fourth point, element connected between two mass elements in mechanical system will be equal to common elements in electrical mesh. അപ്പോൾ already ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ electrical മെഷ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടു മാസസ് എലിമെന്റ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാസസ്, രണ്ട് മാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? രണ്ട് മാസിന്റെ കോമൺ പോയിന്റ് ആണ് ആ എലിമെന്റ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സം കണക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാവിങ് some electrical components that will be common with the both the meshes, mesh 1 mesh 2 and the common ആയിട്ട് വരും. Okay അല്ലേ. So this is what it is. Let us move on to do a conversion so that you can understand. So this is the question, this is the mechanical drawing they might give. Okay അല്ലേ. ഈ mechanical drawing first ഞാൻ explain ചെയ്യാം. Okay, so external force ഒരെണ്ണം ആക്ട് ആവുന്നുണ്ട്.
or mass m1, so very sure it will experience some translational displacement, right? So and this one is the common elements that are connected with mass 2. What are the common elements here? K1 B1, that means springum dashpot, right? And m2 ilum orappaittu there will be a force because it is interconnected. x2 idu k2 b2. So ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, that means it has been fixed, ഒരു എൻഡിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി, ഒരു സൈഡിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാർട്ടാണ്. ഈ പാർട്ടിന് പറയുന്നത് വീൽ. അപ്പോൾ വീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തറയാണ്, ലൈക്ക് ഇത് ഫ്ലോർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ സോ ഹിയർ ആ മാസ് 2 is not experiencing any resistance. തറയിൽ ഒരു മാസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇളുക്കുമ്പോൾ, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വീൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ കേസ് മാസ് 1 വീൽ ഇല്ല. വീൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഫ്രിക്ഷൻ, റൈറ്റ്? റെസിസ്റ്റീവ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് വി ആർ ടേമിങ് ഇറ്റ് ആസ് ബി. ഇത് B1, right? So this is a given question. So we have a table there, force voltage table ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അനലോഗി ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി, സിമ്പിൾ. ഫസ്റ്റ് ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഫോഴ്സ്. ഇൻപുട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഞാൻ റീപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഈ വോൾട്ടേജ് is acting specifically on M1. M1 സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിന് മാത്രം, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിന് മാത്രം ആക്ട് ആകുന്നുണ്ട്. സോ പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ഓക്കെ അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇതിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് ഓൺ M1 ആണ്. സോ പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചാലേ കോമൺ ആയി പോകും ഈ M1, ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് അത് ഇല്ല, ഓക്കെ. അപ്പോൾ M1, ഹൗ M1 can be electrically replaced? M1 mass we are using an inductor to replace, right? So I am replacing the mass as with an inductor, and I am naming it as L1, right? Then what else? Here താഴെ നോക്കുമ്പോൾ it is experiencing a friction actually. So friction is experiencing on M1 only. It's not a common term. It's specifically ഈ friction എന്ന് പറയുന്നത് we are experiencing on M1 only. So the inductor will be coupled with a resistor, right? And ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ K1 B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് 1 ആൻഡ് മാസ് 2. സോ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് will be again here common actually. ഈ രണ്ട് മെഷ് വരുമല്ലോ, ബിക്കോസ് M1 M2. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര മെഷാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത്? രണ്ട് മെഷാണ്. ബിക്കോസ് ആ റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മെഷസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗസ് ആരാ? should be capacitor, right? So capacitor, and ഇത് B1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡാഷ്പോട്ട് it can be replaced by a resistor. So B1 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററും it is common between M1 and M2. ഫൈൻ, ഒരു മെഷായി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെഷിലേക്ക് വരാം. ഇത് M1 പകരം M1 മാസ് 1 വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലൂപ്പാണ്, ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വെരി സിമിലർലി ഐ ക്യാൻ ഈ മാസ് 2 is nothing but inductor L2. Right, മാസ് 2. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ? ഇതും B2 അല്ലേ? അപ്പോൾ K2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? K2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എലിമെന്റ് ആണ്. പിന്നെ B2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് എലിമെന്റ് ആണ്. So what we have done is we have drawn an electrical circuit by using force voltage analogous technique to replace a mechanical system. Okay, ഇതാണ് നമ്മളുടെ electrical circuit.
Now ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇത്രയേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ, I mean in case if we can find the system, in case if we can arrive at the system, very sure we can write the algebraic equation for this. If we can write an algebraic equation, very sure we can find the Laplace transform for it. If I can find the Laplace transform for it, then I can find the transfer function for it. So ഇതാണ് concept. So eventually ഈ mechanical systemത്തിന്റെ transfer function നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so that is the advantage. Let us move on to the next part. The next concept is the force current analogy. Same explanations ആണ് force current analogy. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനാലോഗിയിൽ ആൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ടേബിൾ ഞാൻ ആൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്സ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അവിടെ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ്. സോ അവിടെ മാസ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആസ് ഇൻഡക്ടർ, ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫ്രിക്ഷണൽ എലിമെന്റ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്, inductance, displacement, magnetic flux, velocity, ഇവിടെ voltage. So output velocity ഇവിടെ output in terms of voltage ആണ്. So this is force current analogy. So let us brief out some important things as I explained in the force voltage analogy. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് explain ചെയ്യാം. So in force current analogy, the input force and velocity, output velocity will be represented as input as current and output as voltage in electrical analogous system by using force current method. Okay, just a minute. Force current method, right? Fine. So this is a mass element. നമ്മളുടെ previous case പോലുള്ള തന്നെ explanation. Okay, so m into d square x by m by dt square, it can be written as m into dv by dt. That is the rate of change of the velocity. In terms of velocity I can write. So ഞാൻ കാണിച്ച ടേബിൾ പോലെ ഈ input force will be drawn as, because ഇതിന്റെ അനലോഗസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അക്രോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് ഒരു കാര്യം, മാസിന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ വി യൂസ്ഡ് ഇൻഡക്ടർ ടു റീപ്ലേസ്, ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റർ. സോ ജസ്റ്റ് I have explained in the previous case, this particular dashpot can be redrawn like this with the resistance. Of course ഈ ഈക്വേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്ക്, പ്രീവിയസ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആ ഈക്വേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്ക്, ബിക്കോസ് അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ഉണ്ടായിരിക്കും. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. സോ ഈ സ്പ്രിംഗ് എലിമെന്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നോക്കിക്കോ. ഇത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ദ റൂൾസ്. പ്രീവിയസ് കേസ് പോലെ തന്നെ റൂൾസ് തരാം, ആ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So these are all the rules I have listed here. You see, ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ എലിമെന്റ്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനോളജിയിൽ എലിമെന്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലിവർ വെച്ചോ എന്തോ, ഒരു ലിവറോ ഗിയറോ വെച്ച് എന്തോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റമും സെയിം ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ then we consider that mechanical system as parallelly connected. So in as an analogous theme, we assume we take that those elements are connected parallelly in electrical circuit as well. So it will experience the same voltage since it is a parallel connection, right? So second important point is avadatta mass, mechanical element in the mass is replaced by a node in the electrical circuit. Third one, number of nodes in the mechanical circuit will be replaced by the number of nodes in the electrical circuit. Previous force voltage analogy mesh ആയിരുന്നു, ഇവിടെ node ആയി. Okay, so fourth important point, elements connected between
two nodes in mechanical circuit will be replaced as a common element between the node. രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് നോഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും വേറെ ഒന്നല്ല കോമൺ എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സോ ലെറ്റ് us move on to a problem so that we can understand more. So I have taken the same problem because we can understand how the circuit will be different if we are using force current analogy, right? Same mechanical system ആണ്. So force current analogy use ചെയ്യുമ്പോൾ how the circuit will be looking like that we will check, right? So here രണ്ട് മാസ് ആണ്, രണ്ട് മാസ് is equal to രണ്ട് നോഡ് in electrical circuit. So രണ്ട് നോഡായി. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ മാസിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഈക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് എലിമെന്റ് ആണ്. സോ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയി. So here the mass will be replaced as current actually. So current mass will be replaced as capacitor. ഇത് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് 1/R ആണ്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ കോമൺ എലിമെന്റ് ഇതാണ്. സോ ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും പാരലലി കണക്റ്റഡ് അല്ലേ? പിന്നെ M2 അത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. So this is the final electrical circuit. Right? So this is how to draw an electrical circuit by using force current analogy. So the next concept which we are going to discuss is the torque voltage analogy. So in table nokiko torque voltage exactly the same explanation, no need to explain again and again, right? Appo ee table nokiko, okay, ee point nokku ivida torque ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. റൊട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ചാർജ് ആണ്, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കറണ്ട് ആണ്. ഇത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് 100% സെയിം ആണ്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. So as I explained for the mechanic, I mean in the force voltage as well as force current system, here also the same thing. Look at the same thing. Input torque ആണ്, input voltage ആണ്, ഇവിടെ angular velocity ആണ്, current ആണ്. പിന്നെ ഈ ഡയഗ്രാമത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇത് J ആണ്, അവിടെ M യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടോർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, this will be replaced by a electrical circuit like this, an electrical circuit like this, and ഇത് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഡാഷ് പോട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ഈ ഈക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കോ. ഇത് J into d square theta by dt square is equal to J d omega by dt. ഇവിടെ torque is equal to B into d theta by dt. ഈ d theta by dt rate of change of the angular displacement can be replaced as B into omega. So ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, E equal to IR. Exactly ditto same explanation whatever I have given previously, right? Any അടുത്ത ഇത് ഒരു ബേസിക് എലിമെന്റ് ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ബേസിക് എലിമെന്റ് ആണ്. തേർഡ് ബേസിക് എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലമിലേക്ക് പോകും, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. So here spring ആണല്ലേ. So we have this. So in the equation T is equal to K into theta. This we call it as a torque balance equation, okay? And in the electrical analogous part എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേബിൾ നോക്കി എഴുതിക്കോ. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തില്ല, ആൾറെഡി കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ദിസ്
So this is nothing but a capacitor. So the voltage available here is let me write it here, 1 by C. Okay, so let us solve a problem. Look at this rend element aanu. Here we are applying a torque, and based on that torque I am having a angular displacement theta. Where on common elements aanu, reference point ilana. So previous case le nammal oru ivide wheel undayirunnu, ee case le wheel illa. Okay, appo that means adiyil ഇത് ഫ്ലോർ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. that I call it as B1 and B2. So how to draw the electrical circuit? Same technique, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ പറയാണ്. സെയിം ടെക്നിക് ആ ടേബിൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം. So let us draw the electrical equivalent. So input torque I am going to replace it as voltage source. Please check out the table. The torque is getting applied especially on this particular body J1. So all the things in torque voltage analysis is similar to that of the force voltage analysis. That is this element specifically ivada torque apply avanakonde these things I will make it as series connection. Okay, avada endu chedo adana. So J1 will be replaced because mass will be replaced as inductor, capacitor. Either spring will be replaced as capacitor. This is a common element because J1 J2 nu parayunnathu rendu mesh undakkalla, two meshes. appo idu mesh 1 aanu, ivada mesh 2 varum. appo adinte mesh 1 um mesh 2 um kedayilulla common element aanu ee K1 nu parayunnathu. appo K1 ivada we will be replacing it as capacitor. Sorry, again an inductor will come, right? Yes, because we have the inductor here and again a resistor. So that's it, right? This is the circuit. Idengala vittarno? No, there is a mistake here. So let me draw it one more time. The last ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ശരിയാക്കാൻ നിന്നാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. So I am redrawing it here because ഈ B താഴെയുള്ള B2 ആണ് ഇവിടെ R2. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു K2 ഉണ്ട്. ആ K2 ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയി, വേറെ ഒന്നല്ല. അത് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ട് മെഷുകളാണ്. Right, so these are all, so this is the electrical circuit. And what is the voltage here? What is the voltage experienced with that? Nothing but E is equal to L1 into di1 divided by dt, right? അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈക്വേഷൻ എഴുതാം. Okay, let me write it. The simple network analysis so by using the same thing I am going to write the algebraic equation for this electrical circuit. So just the basic concept electrical equation எழுதி ഈ ലൂപ്പുക്കും ഈ ലൂപ്പുക്കും രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. E of t is equal to L1 into di1 by dt plus I1 into R1 plus e capacitor. E capacitor very sure we are having two currents common element ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ടും ഇവിടെ ഒരു കറണ്ടും. So I1 minus I2 into dt. So രണ്ടാമത്തെ മെഷിൽ രണ്ടാമത്തെ മെഷിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ല, right? That's why I have written it as 0, right? So I hope you understand this equation.
Right, so this is how to solve for torque voltage. So this is the table related to torque current, and again whatever the explanations we have discussed for force current analogy system, the same thing applies here. So this is the table which you have to memorize, and let us move on to the next slide. So these are the informations for torque current analogy system. Input torque ആണ്, input current source ആണ്, angular velocity, ഇവിടെ voltage ആണ് output. So first ഞാൻ already പറഞ്ഞായിരുന്നു 3 basic elements ആണ്. First ഈ J എന്ന് പറയുന്ന mass, right? അതിൽ torque നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ equation torque is equal to J into d square theta by dt square, that can be written as J into d omega by dt. So ഇതിൻ്റെ ആ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരച്ചതാണ്. ഈ J I am replacing it with capacitor by using torque current analogy, right? So the equation is this one. So the current flowing across, through this capacitor is I is equal to C into dV by dt. So similarly I can write this. Right? The same explanation whatever I have given. So let us move on to do a simple problem so that you can understand. So this is the same diagram which we were using for torque voltage analogy. The same thing I have used, and I have used the table as well as the concept which I have explained in the previous slide to draw this diagram. Right? ഒരു കാര്യമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ടോർക്ക് വോൾട്ടേജിൽ വി കണക്റ്റഡ് സീരീസ്, ഇതൊക്കെ ഈ ടോർക്കൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വി യൂസ് സീരീസ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ടോർക്ക് കറണ്ട് അനാലിസിസിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് പാരലൽ കണക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ മാത്രം ഈ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ എടുത്തുകൂടെ ഇതുപോലെ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ? ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി, വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല, ജസ്റ്റ് നോഡൽ ഇക്വേഷൻ, നോഡൽ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ഈ നോഡിൽ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ നോഡിൽ എത്ര ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ IT ഉണ്ട്, ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് 0. സോ ഇതൊക്കെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിലാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാനത് ഈക്വേഷൻ എഴുതി കാണിച്ചു. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ algebraic equations are nothing but differential equations. Now these equations represent this system, but this electrical system represents this mechanical system. So in short what I can say is this electrical equations now represent the mechanical system, and these electrical equations I can always apply Laplace transform to find the transfer function. So in short what I can say is the mechanical system transfer function എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ സാറ്റർഡേ ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് വൺ മോർ സെഷൻ ഓൺ ദിസ്. അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം, only one problem I am going to solve it for finding the transfer function, right? Transfer function ഇതുപോലെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.